Ага. Not. Not. Не. Yeah. Atikshamam. Very emaciated. Very emaciated. Изможденным. Bhagavataha Бхагаватаха. of the Lord. Of the Lord. Господа. Snigdha. Нигдха. Affectionate. А? Sorry? Affectionate. Affectionate? Yeah, affectionate. Affectionate. Нежного. Apanga. Апанга. Sidelong. Sidelong. Краем глаза. Avalokanat. Авалоканат. From the glance. From the glance. От взгляда. Tat. Тат. Of him. Of him. Его. Yahrita. Яхрита. From the words. From the words. От слов. Amrita Kala. Амрикала. Moonlike. Moonlike. Луноподобных. Piyusha. Юша. Just a minute. The nectar. Nectar. Нектар. Shavanena. Шраванена. Hearing. Hearing. Слушая. No, by hearing. By hearing. Слушая. Cha. Ча. And. И. He. Panchun Kala. Памшум кала. Just a second. A slight emergency here. Так у нас небольшая чрезвычайная ситуация. Okay, where was I? Прамшум. Panchum. Прамшум. Tall. Tall. Высокого. Padma. Падма. Lotus flower. Lotus flower. Цветка лотоса. Palasha. Палаша. Petal. Petal. Лепесток. Aksham. Акшам. Eyes. Глаза. Jatilam. Джатилам. Matted locks. Matted locks. Пряди спутанных волос. Chiravasasam. Чиравасасам. Having rags for clothes. Having rags for clothes. Одетого в лохмотья. Upasansritya. Упасам шритя. Having approached. Having approached. Приблизившись к. Malinam. Малинам. Soiled. Which? Soiled. Soiled. It was soiled. Грязного. It means made something made dirty. Soiled. Ага. Грязного. Yata. Ядха. Like. Like. Как. Duck. Arhanam. Арханам. Gem. Джам. Драгоценный камень. Sanskritam. А санскритам. Unpolished. Unpolished. Не отшлифованный. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Entering that most sacred spot with his daughter and going near the sage, the first monarch, Swayambhuva Manu, saw the sage sitting in his hermitage, having just propitiated the sacred fire by pouring oblations into it. His body shone most brilliantly. Though he had engaged in austere penance for a long time, he was not emaciated, for the Lord had cast his affectionate sidelong glance upon him, and he had also heard the nectar flowing from the moonlike words of the Lord. The sage was tall, his eyes were large, like the petals of a lotus, and he had matted locks on his head. He was clad in rags. Swayambhuva Manu approached and saw him to be somewhat soiled, like an unpolished gem. Ступив на эту священную землю и приближившись к Кардаме Муни, первый император мира, Сваямбхува Ману и его дочь, увидели мудреца, который сидел в своей хижине.
Он только что умилостивил священный огонь, сотворив возлияние топленым маслом. От тела Кардамы исходило яркое сияние. И хотя мудрец долгое время совершал суровые аскезы, он не выглядел изможденным, ибо Господь одарил его нежным взглядом, искоса посмотрев на него, и краем глаза посмотрев на него своими прекрасными глазами, и пролил на него нектар луноподобных слов. Мудрец был высокого роста, его огромные глаза по форме напоминали лепестки лотоса. Спутанные волосы прядями спадали ему на плечи. Одет он был в лохмотья. Подойдя к нему, Свамбува-мана увидел, что он был немного грязен, как неотшлифованный драгоценный камень. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Here are some descriptions of a brahmachari yogi. Эти стихи описывают йога Брамачари. In the morning, the first duty of a brahmachari seeking spiritual elevation is hutasana, to offer sacrificial oblations to the Supreme Lord. Первой утренней обязанностью Брамачари, занятого духовной практикой, является хута-хуташана, принесение жертвенных даров Верховному Господу. Those engaged in brahmacharya cannot sleep until 7 or 9 o'clock in the morning. Те, кто дал обет Брамачари, не должны спать до 7 или 9 часов утра. They must rise early in the morning, at least 1.5 hours before the sun rises, and offer oblations. Or in this age, they must chant the holy name of the Lord, Hare Krishna. Они должны вставать рано утром, по меньшей мере за 2 часа до рассвета, и совершать жертвоприношения. В век Кали таким жертвоприношением является повторение святого имени Господа Харе Кришна. As referred to by Lord Chaitanya, Kalau Nasyeva Gatiranyata. There is no other alternative in this age to chanting the holy name of the Lord. Господь Читания приводил стих из священных писаний, где говорится «Калау Настеева, 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 Гатира Ниадха». В этот век нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме повторения святого имени Господа. The brahmachari must rise early in the morning and after bathing should chant the holy name of the Lord. Брамачари должен вставать рано утром и после омовения в спокойной обстановке повторять святое имя Господа. Actually, you can chant the holy name of the Lord while you're bathing also. И также вы можете повторять святое имя Господа во время того, как принимаете омовение также. But I presume here Srila Prabhupada's referring to picking up your beads and chanting on your beads. Но я предполагаю, что Шрила Прабхупада здесь имел в виду взять четки, именно вот в этом смысле повторять, взять четки и повторять на четках. Let's see. From the very features of the sage, it appeared that he had undergone great austerities. That is the sign of one observing brahmacharya, the vow of celibacy. Аскетические подвиги, совершенные мудрецом, отразились на его внешности. Это является отличительным признаком человека, который соблюдает брамачарью, то есть дал обет целомудрия. If one lives otherwise, it will be manifest in the lust visible in his face and body. Wow. На лице и теле того, кто не хранит обет целомудрия, лежит печать вожделения. The word excuse me, the word vidyotamanam indicates that the brahmachari should chant the holy name of the Lord. Oh, excuse me. The word vidyotamam indicates that the brahmachari feature showed in his body. Слово «ведет таманом» указывает на то, что соблюдение брамачарьи сказалось на облике мудреца. That is the certificate that one has undergone great austerity in yoga. По этому признаку можно узнать того, кто ведет суровый аскетический образ жизни йога. A drunkard or smoker or sex monger can never be eligible to practice yoga.
Человек, который злоупотребляет алкоголем, курит или ведет беспорядочную половую жизнь, никогда не сможет заниматься йогой. Generally, yogis look very skinny because of their not being very comfortably situated. But Kardama Muni was not emaciated, for he had seen the Supreme Personality of Godhead face to face. Обычно йоги бывают очень худыми, потому что они живут в условиях, которые не назовешь комфортабельными. Но Кардама Муни не выглядел истощенным, поскольку он своими глазами видел верховную личность Бога. Here, the word snigdha pangavalokanat means that he was fortunate enough to see the Supreme Lord face to face. Употреблено здесь слово «сниктха пангава локанат» означает, что ему посчастливилось увидеть Верховного Господа воочию. He looked healthy because he had directly received the nectarine sound vibrations from the lotus lips of the personality of Godhead. Он выглядел здоровым, потому что слышал нектарные звуки, лившиеся из лотосных уст личности Бога. Similarly, one who hears the transcendental sound vibration of the holy name of the Lord, Hare Krishna, also improves in health. Подобно этому, тот, кто слушает трансцендентный звук святого имени Господа, Харе Кришна, тоже становится крепким и здоровым. We have actually seen that many brahmacharis and grihastas connected with the International Society for Krishna Consciousness have improved in health, and a luster has come to their faces. Мы сами видели, как здоровье многих брамачари и грехаст, вступившись в Международное общество сознания Кришны, улучшилось, и на их лицах заиграл здоровый румянец. It is essential that a brahmachari engaged in spiritual advancement look very healthy and lustrous. Крепкое здоровье и свежий цвет лица являются отличительными признаками каждого брамачари, который занимается духовной практикой. That's an important point. Важный момент. We need to keep ourselves in a healthy condition because what people see, that influences what they think about Krishna consciousness. Мы должны поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии, потому что то, что люди наблюдают, видят, со стороны смотрят, это сказывается на том, что они думают о нашем обществе. You may speak brilliant philosophy, but if you look like you're just about ready for the morgue, it's very hard for people to listen to you. Если вы будете говорить отлично, философски, все хорошо, все прекрасно, но выглядите так, как будто вы готовы в морг уже приехать, то это, люди не будут расположены слишком слушать. Therefore, I'm trying desperately to get my health together. I'm trying desperately to get in good health. Поэтому я вот отчаянно стараюсь привести здоровье свое в хорошую кондицию, в хорошее состояние. And take a step away from the morgue. И сделать шаг назад от морга. The comparison of the sage to an unpolished gem is very appropriate. Очень удачным является приведенное здесь сравнение мудреца с неотшлифованным драгоценным камнем. Even if a gem taken from a mine looks unpolished, the luster of the gem cannot be stopped. Хотя драгоценный камень, только что извлеченный из породы, еще не отшлифован, он все равно излучает сияние. Similarly, although Cardamom was not properly dressed and his body was not properly cleansed, his overall appearance was gem-like. Так и Кардама, одетый в лохмотья, казался грязным, но тем не менее всем своим обликом напоминал драгоценный камень. And that's the end of the purport. Конец комментария. Any questions or realizations? Вопросы или реализации есть? Thank you for patiently listening to all this Sanskrit today. Спасибо, что очень терпеливо слушали весь этот длинный санскрит. Sometimes devotees become bored with it.
Иногда преданные начинают скучать, когда такие длинные стихи. I think, what's the point? Why do we have to listen to all this Sanskrit? Зачем? Какой смысл слушать весь этот санскрит и так далее? Anyhow, be careful not to whine. You know what wine means? W-H-I-N-E? W-H, W-H-I-N-E. Y-I-N-E. Wine means do not be lazy, No. Look it up. It's a good word. concentrated. Oh, less Не ныть, concentration. не ныть, А? не ныть, не нойте, не скулите. Не ныть. Okay, you got it? Oh, no. Complaining. Do not complain, right? Well, it's not exactly complaining. It's a little bit different. Why don't you look? Take a Yeah, minute. Nikita Prabhu is already told the words. Okay. Okay, what's Mother Palini's comment? Харе Кришна, я тут. Да, у меня просто этот комментарий напомнил созвучно в «Нектаре преданности» в шестом тексте говорится о том, что мы не должны смотреть на преданных материальным зрением, да, как воды Ганги, они очистительные, хотя с виду они могут быть грязными. Вот, что на преданного, не можем судить по его внешнему виду. Как и тут по мудрецу, да, что он такой, но при этом он все равно прекрасен, потому что он сознает Бога. So it's remember this text remembered me the I think 6 texts of Nectar of Devotion. It says that we shouldn't see on the devotees by like material eyes, so like here Kardama was looking like little bit dirty and so on, but still he was a great devotee, so we should see like not by material eyes on the devotees. Okay. Like waters, like Ganga water, it looks like like ordinary water, but it's sacred water. Okay, that shows Spasiba. Okay, it's a little late. I suggest we end here. Да, уже немножко поздновато. Я предлагаю закончить здесь. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Махадевти Махарадж ки джай. Bhaktivinoda ki Jai. Джай. Кришна Престан Прешмат Махадевчон, Кришна Барая, Кришна Престан Прешмат Бхактиван, Настоятельно Свата Дева Гавани Пчелина, Шиши Шумани Паштатьяна Штэ.